morning, students. Today we will study the last part of the introduction of statistics, that is nature of statistics and limitations of statistics. Just to give the glance what all we studied in our previous classes, the first point which we covered was origin and development of statistics. Statistics ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬೋತ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Fourth point which is covered is uses or importance of statistics. Statistics ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಾಗಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ disadvantages or demerits of statistics. So before going to limitations of statistics, we will study nature of statistics. ಇಲ್ಲಿ statistics ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಎರಡು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, the question is, so is it a science? Statistics is a science, is a question mark. Now when we say science, science means it is a systematic knowledge. It is having its own methods where we can generate principles or laws. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಲಾಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Now the question arises, is statistics a science? Many statisticians have defined the meaning of statistics. Among them we have Bowley, Carl Pearson, Fisher. ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನು ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸು ಅದನ್ನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನಂಬರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲ. ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Numbers aggregate numbers, or what we call technically figures or facts with certain references. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ಅದು ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕಾ, ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ. ನಾ Bowley defined statistics as counting, so it is not just counting. ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪೆಟ್ ಇವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ because it is having its own principles and laws, and if we apply those principles we will have results with what objective we have started the study. So to some extent statistics was considered as a limited science. Afterwards, according to Tippett, he says that when statistics is having set methods
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. The next part is statistics and art. Art ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. Now, is statistics is an art? Yes, statistics is an art. When we are having lot of tools, lot of methods in statistics, ಏನೆಲ್ಲ methods ಇದಾವ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಆ ಮೆಥಡ್ಸು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? when we apply all these principles and laws to that problem, then you have to come to a conclusion, interpretation. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬೇಕಾ. ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ so that he can take a proper action. So that is why statistics is an art. So to come to the conclusion, statistics is both science and an art. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವ. ಅದು ಆರ್ಟ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದಟ್ statistics is both a science and an art. So the last part of introduction of statistics is limitations of statistics. Statistics is having its own limitations or demerits or disadvantages. ಈ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಇದೆ. ಏನದು? The first one, quantitative aspect ignored. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಲವ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ quantitative aspect is considered for statistics and it totally ignores the qualitative aspect. ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಲವ್, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ we can say that I love you too much or very much, but you can't say that I love you 10 kg, 100 kg. So there is no statistics in case of qualitative aspect. ಇದೇ ತರ ಆನೆಸ್ಟಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ದಟ್
ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ a single figure is of no use. To study statistics, we need aggregate of facts, and for comparison also we need more than one figure. So here one individual figure irutte. For example 20. So as you all know, statistics is about numbers, but when I say numbers, it is aggregate of numbers, bhalashta numbers, but not individual figure. So 20 idu figure ide, adru idu use illa. Individual figure, we don't study individual figure. We need for comparison we need more than one figure. So that's why individual figures does not study. We don't study in statistics. In other words, we can put it as, for example, 20%, 40%. So you have to now compare ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 40% ಅಂದ್ರೆ 20% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. But if there is only one figure, individual figure, then it is of no use. So it does not deal with individual figures. Statistics is not a study of individual figures, but it is a study of aggregate of facts. Third, only on an average. Statistics is true on an average. Illéನು ನಮ್ಮದು conclusion ಇದೆ, interpretation ಇದೆ. ಇದು average, on an average correct irutte. It is not totally 100% true. For example, road ಮ್ಯಾಗ daily buses ಓಡಾಡ್ತಾವ. For example, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, on an average from Dharwad to Belgaum, every week 3 accidents occur. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವ್ರೇಜು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾ ಮಂಡೇ ದಿವಸ 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ its results are true only on an average. So 3 accidents ಯಾವಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು. So it is true on an average. Another example ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ 80% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ 82%, then your result is true on an average only. 80ದಿಂದ 82 ಹತ್ರ ನಿಮ್ದೇನು ಗೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆನ್ an average. Then fourth one, misused. Statistical data can be misused. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಅವನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್, ಹೌ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ is totally depending upon their knowledge and skill of analysis
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 50 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ 50 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ 50 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತಾ? 50% ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 0 ತಗೊಂಡಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 50 ತಗೊಂಡಾನ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 100 ತಗೊಂಡಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ? 50% ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 50%, ಅವನು ಏನು 50%, ಬಿನು 50%. ಆದರೆ in reality B has failed in his exams because in one paper he has scored 0 marks. He has not scored the minimum marks. So statistics can be misused. Then entire story. Statistics ಇದು entire picture ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ effective cause ತೋರಿಸಲ್ಲ. Here when we are studying statistics, it does not reveal the entire story. For example, in an industry, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 80%, now it has come down to 60%. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now why it has come down to 60%? It is to be analyzed. So many causes are there. So it may be because of the sales may have come down because of low demand for the product. Then the product is having some alternatives by the other producers. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ the prices of the other alternative may be low compared to the price of this product. Then these all are the causes for the slowdown of your sales. But study ಮಾಡುವುದು ಇವು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 80% ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 60% ಇದೆ, 20% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ sales. So it does not discloses the entire story. Then the next part is experts. Only the experts can deal best with statistics. Statistics ದೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ. If they are not having knowledge or if they are not in the proper way of analysis or interpretation, then the results or the conclusions may go wrong. So only experts can deal best with the statistics. Then without reference, inference ಅಂದ್ರೆ conclusions. Inference ನ conclusion ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ. Without reference there can't be inference. For example, you may take here tea industry, tea powder industry. Last 5 years ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 100, 200 production quantity you may take 300, 400 and 500. So ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಮೆಂಟ್
300 plus 400 plus 500. 5 plus 4, 9, 12, 13, 14, 15. 15 by 5 is 300. Here also you will have 300. Average. Average ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 100, 200, that will be 300, 300 plus 300, 600, 600 plus 400, that will be 1000, 1000 plus 500, 1500, 1500 divided by ಎಷ್ಟು figures ಅದಾವ 5 figures ಅದಾವ 1500 divided by 5 you will have 300. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ 1500 divided by 5 it is 300. So ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು average ನೋಡಿದ್ರೆ if you look at the average of both of them, tea industries average ಎಷ್ಟಿದೆ 300 ಅನ್ನಿದೆ, cement industry 300 ಅನ್ನಿದೆ. But if you analyze it properly, you will find out that the performance of the tea industries has increased. ಅದು increase ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. 100 ಇದೆ 200 ಆಗಿದೆ, 200 ಇದೆ 300, 400, 500. So it is, the graph is going up. But when you look at the cement industry, it is coming down. So that's why without reference, ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು inference, conclusion direct ಬರ್ತೀವಿ. So this is also one of the limitation of statistics. Then coming to the last one, only means to an end. So ಇದು end ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು means ಅಂದ್ರೆ end ಗೆ conclusion ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು starting. It is a tool in the hands of the experts to draw to the conclusion. So ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದಾವ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವ, ಟೂಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ಬರಬೇಕಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ the way how to solve the problem, it is showing you. So how to solve it and come to the conclusion or come to an interpretation. So it is just a means to an end. It is not an end itself. So these are the limitations of statistics. So to wind up, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Nature of statistics, statistics ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ both science and art. So it is both science and an art. It is science because it is having its own principles and laws, and it is an art because here we have to take action, here we have to draw interpretation, here we have to come to an conclusion. Conclusion ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. Then limitations of statistics. The first one is qualitative aspect is ignored. So ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So where the quality cannot be converted into quantitative, then there is no statistics. As I told you, love, honesty, complex, beauty, intelligence, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Then does not deal with the individual figure. So here single figure is of no use, only on an average. So the results are true only on an average. Average ಮೇಗೆದು true ಇದೆ. For example, ನೀವು 70% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 70 ತಗೊಂಡೇರಿ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ. ಇದು ಆ ಥರ
ಯಾರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ, the statistics does not disclose the entire story of the study. That experts, only the person who is expert in statistics can make best use of statistics. He or she should have the knowledge of statistics. Then without reference, there can't be inference without reference. Reference illandre alle now inference the conclusion barak saadhilla. Then it is just a means to an end. Idu problem solve ಮಾಡಕ್ಕೆ tools idava, methods ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. It is just the beginning to solve your problem, and once you solve it you have to interpret